November de 2004. Un hospital milita. Circuit de Paris. El líder palestino Yasser Arafat Murió a los 75 años. Officialmente, la causa fue un derrame cerebral masivo. Pero casi nadie su alrededor creo esa. Version. Para los palestinos eran. Líder corrido y un héroe nacional. Para Israel un terrorista y un enemigo. Jurado, un hombre que quería borrar a Israel del mapa. La inteligencia israelí. Lo había perseguido durante décadas. Sobrevivió innumerables intentos de asesinato, bombardeos y sitios. Así murió en silencio, en una cama de hospital, lejos de casa, con síntomas extraños y sin un diagnóstico claro. Pasado más de 20 años y el misterio no es hija desvanecido. Fue la muerte. Nacho de un líder anciano envenenamiento cuidadoso en plenitud. Una operación encubierta al más alto nivel. YSI realmente fue el Mossad. Como logran acercarse tanto a su mayor enemigo en un lugar donde nadie debe alcanzarlo? Para Israel, Yasser Arafat fue más que un político, era un enemigo jurado. Un hombre cuya primera misión fue eliminar al Estado de Israel. Durante años, el mensaje de la oculta fue claro. Liberar Palestina significaba acabar con Israel. Solo más tarde, bajo presión, Arafat reconoció su derecho a existir. Aunque muchos israelíes nunca creyeron en su sinceridad, su organización fundada a finales de los 50, eligió la violencia desde el principio. No negociación, no diplomacia, sino lucha armada. Fata atacó a civiles israelíes, autobuses, kibbutz y hasta escuelas, lamándolo resistencia. Pero para Israel era terrorismo. Miles de israelíes vivían con miedo constante. Cada atentado recordaba que la guerra no tenía fin y su rostro era Arafat. Con el tiempo ese, convirtió en líder de la oculta y eso marcó el inicio del terrorismo internacional. Bajo su mando operaban grupos armados que secuestraban aviones, tomaban rehenes y mataban civiles dentro y fuera de Israel. El hecho más infame fue en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cuando militantes palestinos asesinaron a 11 atletas israelíes. El mundo ese horrorizó y Israel juró que serían casados sin importar donde ese escondieron. Después de Múnich, Arafat fue el enemigo número uno. Se movía de Jordania al Líbano y luego a Túnez, siempre jalando refugio y aliados. Pero, donde quiera que había los ataques, continuaban bajo su sombra. Para los israelíes no era un estadista. Era el hombre que dirigió la violencia contra su pueblo durante años. Cuando habló de paz en los 90 y firmó los acuerdos de Oslo, Israel fue cauteloso. Sonría ante las cámaras y estrechaba manos. Pero esos actos dicen otra cosa. Incluso tras ganar el Nobel de la Paz, la violencia no cesó, solo cambió de forma. Para muchos israelíes no era paz, sino una pausa táctica. Decía una cosa, pero seguía siendo el mismo hombre que había liderado la guerra durante décadas. Su entorno y su organización actuaban como el conflicto nunca fuera a terminar. Por eso, para Israel, mientras Arafat viviera, no habría paz. Era una fuente de inestabilidad, un hombre que alimentaba el odio y frenaba las negociations. Muchos lo dicen abiertamente. Si Arafat después tal vez haya silencio. Por eso las agencias de inteligencia israelíes pararon años
intentando eliminarlo con bombardeos. Misiones secretas y con plots. Pero cada vez que el Mossad aparecía cerca, Arafat escapaba. ¿Por qué? ¿Cómo logró sobrevivir a tantos intentos de asesinato? Y burlar la inteligencia una. Y otra vez. Durante décadas, Israel casó a Yasser Arafat desde que se convirtió en el símbolo de la resistencia armada. Los funcionarios en Tel Aviv decidieron que era demasiado peligroso para dejarlo vivir libre. Al principio fue simple. Incursiones militares, bombardeos, ataques selectivos, pero con el tiempo, Arafat aprendió a desaparecer. Cambiaba de lugar. Cada noche dormía en casas distintas. Viajaba sin aviso y no confiaba en nadie, en ni siquiera en sus propios guardaespaldas. Atraparlo así volvió casi imposible. Aun así, Israel no se rindió. Hay un capítulo entero en la historia de la inteligencia dedicado a los intentos fallidos de asesinarlo. Estas misiones ultra secretas estaban a cargo de una de las unidades más elite del Mossad Cesarea, responsable de las eliminaciones selectivas. Uno de los primeros planes fue interceptar un avión que supuestamente llevaba a Arafat. Visas era un jet privado, otras un vuelo comercial. La idea era brutal, derribar el avión sobre el mar para que nadie pudiera probar lo ocurrido, pero nunca se confirmó que él estuviera a bordo y la misión fue cancelada. En 1982, tras la invasión de Israel al Líbano, el ministro de Defensa, Ariel Sharon, decidió actuar con más fuerza. Vea a Arafat no solo como enemigo, sino como un asesino responsable de la muerte de israelíes. Creó una fuerza especial con el nombre en clave pescado salado, dirigida por Meir Dagon y Rafi en Leyendas de las Operaciones Encubiertas. Su orden era clara: seguir cada paso de Arafat en el Líbano y matarlo en cuanto surgiera la oportunidad. El equipo analizó imágenes satelitales, interceptó communications y reunió información humana, bombardearon edificios donde creen que Arafat se escondía, pero siempre lograba huir a visas por suerte. Otras, como si alguien lo hubiera advertido. Más tarde, la operación pasó a la Mars Pez Dorado. Los agentes israelíes incluso intentaron localizarlo a través de intermediarios. En una ocasión, el Mossad siguió al periodista Yuri Afneri, que planeaba reunirse con Arafat durante el encuentro, pero una vez más, Arafat escapó. Con el tiempo se volvió casi una leyenda en la inteligencia israelí bromeaban. Cuando creemos tenerlo rodado y está en otra ciudad. A comienzos de los 2000, cuando Sharon, luego el primer ministro, anunció que Israel había dejado de intentar matarlo. Pero 3 años después, tras el asesinato del fundador de Hamas, el Sheikh Ahmed, Yassin cambió de opinión y dijo, ese compromiso ya no existe. Fue una señal clara, la que Siria podía reanudarse en cualquier momento, pero el destino decidió otra cosa. A pesar de las misiones, los informes y las operaciones planeadas con precisión, el Mossad nunca logró alcanzarlo. Parecía intocable, un hombre que siempre escapaba de la muerte. A comienzos de los 2000, Yasser Arafat era un hombre viejo y agotado. Años de aislamiento, tensión constante y noches sin dormir habían pasado factura. Vivía prácticamente bajo sitio, atrapado en su cuartel general, la Mossad en Ramallah.
Afuera estaban los tanques Israelis. Adentro unos pocos guardias, asesores y fieles colaboradores. Casi no salía. Comía de formas en silla y apenas. Confiaba en los médicos. En el otoño de 2004, algo cambió de repente. El 25 de octubre, sus assistants notaron que no. Se sentía bien. Durante una reunión puso pelito y comenzó a vomitar en la mesa. Su portavoz aseguró que era una gripe, pero quienes estaban cerca sabían que era mucho más grave. Perdía fuerzas con rapidez. En los días siguientes, llegaron médicos de Tunis, Jordania y Egipto para examinarlo, pero su estado empeoraba. Fiber, debilidad, Marios. Arafat apenas hablaba de Joe de comer y casi no podía levantarse. Pronto quedó claro que debía ser evacuado. El problema era el bloqueo israelí sobre Ramallah. Para salir necesitaba permiso de Tel Aviv para sorpresa de todos. Israel lo concedió. Fue trasladado en helicóptero militar Jordano a Amman y desde allí en avión militar francés a Paris. El objetivo era simple: salvar la vida. En Francia fue ingresado en el Hospital Militar Percy en Clamart, cerca de Paris. Los médicos lo examinaron a fondo, pero no encontraron una causa clara, sin virus, sin rastros de veneno, sin explicación. En pocos días su estado se volvió crítico. El 3 de noviembre los médicos informaron que Arafat había entrado en coma, uno que se profundizaba. Con cada jornada, y no abría los ojos. And I respondía las voces. La noche del 11 de noviembre de 2004 a las 3:30 de la madrugada, Yasser Arafat fue declarado muerto. Tenía 75 años. La causa oficial fue un accidente cerebrovascular hemorrágico, una fuerte hemorragia en el cerebro. Sus registros médicos permanecieron en secreto durante mucho tiempo. Las autoridades palestinas guardaron silencio y su viuda suya. Arafat rechazó la autopsia alegando la tradición musulmana. Más tarde, los médicos mencionaron un raro trastorno de la sangre, pero nadie pudo explicar cómo ni por qué se originó. Cuando se confirmó su muerte, Palestina cayó en duelo. En Ramallah y Gaza se oyeron oraciones desde las mezquitas. La gente, quimo pneumáticos y miles salieron a las calles. En los campos de refugiados del Líbano se decretaron 40 días de luto. Las multitudes lorban y algunos juraron venganza. Así terminó la vida del hombre que había marcado el destino de Oriente Medio durante décadas. Pero su muerte no trajo respuestas. Los médicos franceses dijeron que fue una enfermedad. Sus alegados susurban. Fue veneno. Quien dijo la verdad y quien trató de ocultarla? Fue realmente una muerte natural o el resultado de una operación cuidadosamente planeada. Casi nadie creyó que Yasser Arafat hubiera muerto por causas naturales. Demasiadas cosas no tenían sentido. Un hombre que un mes antes recibía delegaciones extranjeras cayó enfermo de repente. En pocos días su estado empeoró. Drásticamente y 2 semanas después estaba muerto. Los médicos no pudieron explicar qué había pasado. Los rumores comenzaron casi enseguida. Algunos dicen que había sido envenenado. Otros hablan de cáncer, cirrosis o incluso SIDA. Cada día surge una nueva teoría. En septiembre de 2005, un especialista israelí en SIDA afirmó que Arafat mostraba síntomas de BYASE, pero otros
Expertos como Patrice Mangan de la Universidad de la Ucasana y Periodistas de the New York Times Lo Negron, según ellos, las pruebas no muestran signos de SIDA, cáncer en la enfermedad hepática. To do apunaba una sola cosa. Arafat había muerto de forma repentina y inexplicable. Su médico personal, Ashraf, alerti y su asesor basam Abu Sharif, estaban convencidos de que fue envenenado. Mencionaban el talio, un metal mortal, incluso en pequeñas dosis. Los médicos israelíes, en cambio, hablan de intoxicación alimentaria, o infección. Ninguno presentó pruebas. Concluyenes y el tema ese fue apagando. 10 años después volvió a los titulares. Cuando su viuda, Suja Arafat exigió una nueva investigación. En noviembre de 2013 afirmó tener pruebas indiscutibles de que su esposo fue envenenado con polonio radioactivo. Los periodistas se reunieron en Paris. Cámaras, luces y micrófonos. Todo estaba listo. Suja declaró ante la prensa, estamos revelando un crimen real, un asesinato político. Sus palabras dieron la vuelta al mundo y la devolvieron al centro de la escena. Los expertos suizos hallaron rastros de polonio en las pertenencias de Arafat, pero su informe fue prudente. Los niveles podrían venir de contaminación ambiental natural. Así, Suja lo presentó como prueba irrefutable. Dijo, esta científicamente probado que no murió de forma natural. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? No respondió, pero añadió, tenía muchos enemigos. Después se convirtió en invitada. Habitual en televisión hablando de la conspiración contra el líder palestino. Decía que el veneno pudo mezclarse en su café o en su té y que el asesino era alguien de su entorno más cercano. Pero, en Israel y también entre palestinos, muchos la vieron distinto. Para algunos, era una viuda dálida, para otros una mujer que convirtió la tragedia en beneficio personal. Desde la muerte de Arafat, vive entre Francia y Malta en apartamentos de lujo, lejos de los campos de refugiados donde su esposo, sigue venerado, cuando presentó una demanda en Francia, muchos la tomaron como un espectáculo mediático. Incluso, los fiscales franceses rechazaron la teoría del asesinato, afirmando que los rastros de polonio eran de origen natural. Aun así, SJ insistió en que fue una traición y un asesinato político. Funcionarios israelíes lo llamaron una telenovela y políticos palestinos, un drama personal movido por ambition. Con cada entrevista suya, parecía menos una viuda en duelo y más alguien habituada a los reflectores. Tal vez realmente creera lo que decía. Oh, quizás solo sabía una cosa. El nombre de Yasser Arafat on podía dar más. Provechó que la verdad, gracias a la insistencia de Suja Arafat, la investigación sobre la muerte del líder palestino fue reabierta. El canal Al Jazeera realizó una investigación de 9 meses y concluyó que todos los rumores sobre cáncer, cirrosis y SIDA eran falsos. Arafat había gozado de buena salud hasta mediados de octubre de 2004, cuando cayó enfermo de forma repentina y misteriosa, pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Expertos del Instituto de Física de la Radiación de la Universidad de la Ucasana analizaron sus pertenencias personales, ropa, cepillo de dientes y hasta ropa interior y hallaron rastros de polonio 210 en
niveles de quenes de visas, superiors a los normas, parlos, científicos era una sino clara. Arafat, pudo haber sido envenenado con una sustancia radiactiva, la revelación cayó, como una bomba. Meses después, las autoridades palestinas autorizaron exhumar el cuerpo. El 27 de noviembre de 2012, tres equipos franceses, suizo y ruso llegaron al mausoleo en Ramallah. Trabajaron de noche bajo estricta seguridad, tomando muestras del cuerpo y del suelo para evitar manipulations. Los resultados fueron sorprendentes. El 6 de noviembre de 2013, Al Jazeera informó que los científicos suizos hallaron niveles de polonio en las costillas y huesos pélvicos de Arafat entre 18 y 36, visas superiores a lo normal. Incluso, casi 10 años después de su muerte, cuando la radiactividad debía haberse extinguido miles de visas, las trazas seguían allí. El jefe del equipo suizo, François Bassat, afirmó que la hipótesis del envenenamiento estaba razonablemente respaldada. El periodo británico Dave Barclay, contratado por Al Jazeera, fue más directo. En mi opinión, está claro que su enfermedad fue causada por polonio. Tenemos el arma humante, lo que lo mató administrado con intención. No todos consideran. El equipo francés publicó otro informe sugiriendo que el polonio podía provenir del entorno. La comisión rusa fue más lejos afirmando que no había signos de envenenamiento y que Arafat murió por causas naturales. El jefe de la agencia médica rusa, Vladimir Weaver, declaró la causa de muerte es natural. No habrá más pruebas. Sin embargo, los informes francés y ruso nunca se hicieron públicos, mientras que el suizo se fue divulgado por completo. Tras comparar los datos, los suizos concluyen que todas las mediciones apoyaban indirectamente su hallazgo. Arafat probablemente murió envenenado con polonio. En 2015, los fiscales franceses cerraron oficialmente el caso, afirmando que las trazas de polonio y plomo eran de origen ambiental natural. Pero en Palestina, esa explicación así consideró un encubrimiento. El dirigente de la Welpi Abu Yuspo, el informe Francis está politizado y contradice los hechos. El presidente fue asesinado con veneno y este documento solo intenta ocultar lo ocurrido en el hospital. Percy, han pasado años, pero el misterio sigue sin resolverse. Un hecho, sin embargo, es indiscutible. Se encontraron rastros de un raro elemento radiactivo en sus pertenencias en su cuerpo y en la tierra de su tumba. Un elemento que solo puede producirse en reactores nucleares imposible de obtener por una persona común. Pudo el Mossad estar implicado en la muerte de Arafat? Es posible. Israel lo había perseguido durante décadas y tenía muchas razones para eliminar al hombre que consideraba su mayor enemigo. Para los israelíes, Arafat no era solo un político, era un símbolo del terror y el responsable de innumerables muertes. La historia del envenenamiento suena familiar, muy al estilo de la inteligencia israelí, famosa por sus operaciones precisas y sofisticadas. Y, aun así, pese a todas las acusaciones, ninguna investigación presentó pruebas sólidas de que el Mossad estuviera detrás. Sin embargo, hay motivos para sospecharlo. En el libro Levante y Mata primero, la historia secreta de los asesinatos selectivos de Israel, el periodista israelí Ronan Berman
affirma, que Israel mato a Yasser Arafat, pero. También aclara que la censura militar le impide decar si realmente lo sabe con certeza. Esa phrase suena como una pista, una confesión disfrazada de prudencia. Why, aunque fuera cierto, sigue una pregunta, ¿cómo logran acercarse tanto a Arafat? Muchos creen que la verdad sobre su muerte nunca saldría la luz, pero años después, cientos de documentos secretos aparecieron en Internet, testimonios, transcriptions y informes del comité palestino que investigaba su fallecimiento, habían estado ocultos durante años hasta que alguien los filtró. Entre ellos surgió la teoría más inquietante. Arafat fue envenenado por alguien que le sirvió té o café. El comité estaba dirigido por el funcionario de Fatah Tawfiq Tarawi, quien durante años se negó a publicar los resultados, asegurando que la verdad debía establecerse por completo. Tras la filtración confirmó la autenticidad de los documentos diciendo que así manuvieron en secreto para proteger la investigación. Había cientos de páginas con testimonios de guardias, asistentes, médicos y políticos. Más de 300 personas fueron interrogadas. Los informes mostraban un retrato tenso de los últimos meses de Arafat. Su relación con Mahmoud Abbas había vuelto frío y distante. El asedio y la prisión habían convertido la Mossad su residencia en Ramallah en un bunker lleno de miedo y desconfianza. Según un testigo, Arafat pidió a Abbas ayuda para levantar el bloqueo israelí. Abbas respondió con frialdad, quien así meet en problemas. Debe saber cómo salir de ellos. Había confianza en su entorno, pero un de tal así repicia. La comida y las bebidas. Arafat nunca recusaba la hospitalidad. Era un hombre del Oriente. Amable té, el café y los dulces. Why no, quería ofender a nadie, and I secure los sospechosos. Su portavoz Nabil Abu Rudiin fue directo. Arafat fue envenenado por alguien que le sirvió café o té. Confiaba demasiado y no ese prestigio. Recibía cientos de regalos, comidas y bebidas. Todo parecía normal. Visitantes y delegations iban y venían, trayendo detalles, meal, café o especies. Nadie revisaba nada. El líder sediado tenía poca seguridad y examinar su comida parecía innecesario. Según el comité, fue entonces cuando el veneno pudo haber entrado en su cuerpo, disuelto en una taza servida con una sonrisa y buenos deseos de salud. El comandante de la Guardia Presidencial recordó un día en particular. Una delegación de unas 300 personas llegó desde la aldea de Salfit. Trajeron regalos, comida y así tomaron fotos con el líder. Pocas horas después, Arafat comenzó a sentirse mal. Primero una leve molestia, luego náuseas y finalmente un colapso que marcó el inicio de su fin. Nadie creyó que fuera solo una enfermedad. Uno de los asesores de Arafat contó que en Paris se reunió con un oficial de inteligencia francés, quien le dijo que Arafat estaba en coma, y que su cerebro ya no respondía, pero nadie pudo explicar qué había ocurrido. Los médicos franceses aseguraron que analizaron todos los venenos conocidos y no hallaron nada. Aun así, la delegación palestina que lo visitó volvió convencida de que Arafat había sido envenenado. La teoría del té y el café seguía siendo la más creíble, demasiado real, demasiado humana, no una operación
Secreta en I un asesinato sofisticado. Sino una simple mano ofreciendo una taza en el Charles del sitio cuando cada dia entraban dezenas de personas a su residencia. Habría sido fácil deslizar una mínima dosis de veneno en su bebida. Nadie lo habría notado en I recordado. Quien estaba junto a él. Esta version. Inquieta porque no involucró an enemigo externo. Ningún espía en I agent. Extranjero. Solo algún cercano capaz de mirarlo y duro salud. Eso la hace tan dolorosa. Si Arafat fue envenenado, no lo hicieron el Mossad en otro servicio extranjero, sino uno de los suyos. Varias teorías giran en torno a esta historia. Algunos creen que fue un complot interno, otros que quien lo sirvió la bebida fue solo un instrumento, sin saber que la taza contenía veneno, y quienes piensan que de formó parte un plan internacional ejecutado con manos amigas dentro de su entorno. Si la verdad, la teoría del hombre de la taza, ese ha vuelto la más simbólica. Resume la esencia de la historia de Yasser Arafat, un hombre rodeado de miles de seguidores, pero completamente solo en sus últimos días. Un hombre que temía sus enemigos, pero no vio el peligro que venía de su propia mesa. ¿Qué crees tú? ¿Fue una muerte natural o fue silenciado por sus enemigos? ¿O quiso una operación del más cuidadosamente planeado y cubierta por secreto político? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta, suscribir al canal y nos vemos en la próxima Historia. Gracias por vernos.